Alex, I'm ready. આપણે થોડું આને આમ ખસેડી દઈએ, બોડી વચ્ચે લાવી દઈએ અને પોડિયમને પેલી બાજુ મૂકી દઈએ. આ પોડિયમ છે ને પેલી બાજુ મૂકી દઈએ, સ્પેસ રાખી દઈએ. કારણ કે અહીં બોડી જોઈશે ને એટલા માટે જગા હજુ અંદર હજુ અંદર હા ઓકે આઈ ગેટ છે. મારી બુદ્ધિ નથી કામ ના આપણે ભગવાન છે ના હોય ભગવાન અંડરની મર્યાદા. અને પોડિયમ પેલી બાજુ અધર સાઈડ યા
વિધિ છે. માણસ બહુ નહીં તો આખા નાખા ફૂલ આપી દે ને. હા, એ વખતે પછી કહું નહીં તો પછી પાછા છેલ્લે નાખવા પડે. એમ તો એવું લાગે કે એમ ફૂલ છે એટલે બાકી. ઓહો અચ્છા, હા બાસ્કેટમાં છૂટા કરી દો. હા હા પ્લીઝ, હા કરી દો. હા બોલો ઇન્દિરા. આમ જરૂર નથી. હવે જે આપણે વિધિ કરતાં પહેલાં જે વસ્તુની જરૂર નથી એ બધી ગાળી મૂકી દો. નહીં તો પછી અહીંયા શરૂ થશે પછી બધી નાખી દેવું પડશે. યા એ બધું નાખી દેવાનું તો આની જરૂર નથી. એટલે આપણે જે ઈચ્છા હોય આપણે જસ્ટ જનરલ કહું છું. આ શેના માટે કપડાં? ઉપવસ્ત્ર ઓઢાડવાનું છે કે છે? એ અહીંયા મૂકી રાખો એટલે ભૂલી ના જવાય. આ રી છે 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 આ મંદિરનો હાર છે. પડે એ તો 5 જ મિનિટ. આ કાર્ડ બધું છે ને પછી છેલ્લે ભૂલી ના જવાય એટલે અહીંયા મૂકી રાખીએ. બાઈક એ રાખી મૂક્યું છેલ્લે લઈ જવા માટે. દિવેટ દિવેટ લાડવા ક્યાં મૂકે? લાડવા યા એ કાઢી. દિવેટ આમાં જ લઈ લો ને. આટલી બધી જરૂર નથી. 3 દીવા કરો. જ્યારે કોણ બટર આપો તો આ બધું ખોલી નાખજો. અને આમાં સાધારણ ઘી રહીને એક જ આપણે આ છે ને છેલ્લે કાસ્કેટમાં જાય ને ત્યારે ત્યાં ચાલો આપણે બાળવા માટે જશે. આ કોળી જતું રહેશે એટલે થોડું ઘી નાખી દેવાનું, વધારે નાખજો. આ બોટલો ખોલી નાખજો, કોઈને પીવા માટે આપી હોય. इसमें कम हो गई
It's too far. Yeah, one minute. Hi. Where's Paulette? I missed the Paulette. I don't work with Paula. No? Oh, I thought you. Sorry. Okay. What's your name? Alex. Alex. Which funeral? Hindu. No, no. I just want to circle around, so this will go this way, a little bit. This one. This more over here, and I need the podium over here. So, what's your name? You say? I'm sorry. Alex. Alex. Okay. Sorry, hon. Yeah, he છેલ્લે બધું વધે ને બધું એવરીથિંગ બધું વ્યવસ્થિત ગોઠવી નાખજો એટલે વાંધો નહીં. What's your name? I'm sorry. What's your name, sir? What's your name? Gunjes. Gunjas. Actually, the people will circle around. Yeah. So, in case if you want to put, Yeah, no, I will go on. you. Okay. So you start. So you start. Okay. Huh? Yeah, it said didn't. Yeah, છેલ્લે બધું મને યાદ દેવડાવી દેજો. गुणातीतोऽक्षरः ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानम निदम सत्यम मुच्यते भवबंधना श्री स्वामीनारायण भगवान नीजे. I think this will go for this one, right? Yeah. To hear the other people. Jai Swaminarayan, Jai Shri Krishna, and good morning. Today we are gathered over here to give the last farewell to Ghanshyambhai. Sometime, we are wondering what are the reason. There are some difference in between for the rituals. In other religions, they also do the religious ritual, and with us, as a Hindu, we doing the rituals too. There are minor difference, and it's good to know about it, being what we are going to do and why we are going to do it. Technically, our faith, Hindu faith, believe in that last thing to do is liberate our soul. With the materialistic world, we are circling around. The final destiny of the soul is to liberate and reside near the God. What we are doing today, we are going to do all the rituals regarding the body, because soul is not there. And our Hindu faith believe in a sacred images, karmic theories, and liberation of the soul. We believe that instead of hell and heaven, at the time of the judgment come, God will grant us the hell and heaven. Besides that, in our way, what we are doing, that hell
is the painful life and heaven is the pleasure life. But on top of that, hell and heaven permanently to be removed and to reside with the God, which we call the liberation of the soul. And that can be achieved by your devotional love towards the God. This is the one fundamental thing, and that's right why we are cremating the bodies. We are cremating the body, the reason that when the life come in the body or soul come in the body, soul don't die, body do die. From the body, when the soul get out, the body considered to be the dead body. And once it get dead body, the soul has a destiny to transfer to the another formation in other creature. So it is coming and going, coming and going. So God says that if you want to liberate your soul permanently and reside with me, then you have to have a devotional love. And in our Hindu philosophy, we are doing 16 ritual, since these all ritual belong to the body. Why it's belong to the body? Because when they get starting to have a birth, when somebody get pregnant, the fetus, the small tissue of the baby bodies is growing. Since then our rituals start. Rituals means karmic theory, sanskar. Antim sanskar means last farewell, last deeds. That's we are going to do, perform today over here. So when body come pregnant, babies, and then he born, then again we give the initiation of the name, then he start going to the school, and etc. Then get get engaged, get married, and final destinies die. So this are the 16 ritual, and last ritual is this thing. Our body constitute built by the 5 element, which is universe, which is for everybody, which is like earth, water, light, winds, and space. So these are the 5 element built. Our body is built by 5 element. And in last ritual, what we going to do when we going to burn the body, all 5 element goes to dust. And that's the reason when we going to enlight the light, which is we call arti, candlelight ceremony, we going to use all 5 elements to thank you the God for giving us the birth, not only thus giving in the world and give the peace and happiness. So without further delay, we are going to do some karmic theories over here, in which we are preparing the body to give to the Agni Dev, fire gods, so he can burn the body properly. Not only burn the body properly, but sometime we believe that sometime the soul reside near in the air with the spirit, and which we call the ghost yoni. Rarely it happen, and he tried to pick on it, that how suffering my families are there. A person has a lot of attachment to the body. But then what we going to do over here, we want the realize that you are no more anymore over here. Our relation has been gone after we burn the body. Of course, humanly love, husbandly love, fatherly love always cherish in our heart. But the body going to burn out, we are going to give it to the God, and that is called Agni, means fire. We giving to the Agni fire to burn the body, and to burn the body we are using so many other small things. Now you may think, why we are doing these ritual things? Amit, right? If you want to open the computer, what you do? You put some code. Without it doesn't open, right? And once you open the computer with the code, and if you enter the file and it has a code, you use again. So what is the code means? We are doing the sloka over here. Which sloka means, we are giving the proper farewell, proper sanskar, proper, ritual to open to the space
and enlighten the things out of it. Normally, you know, when person died, everybody has right to do the rituals. But our Hindu philosophy, if the boys are there or girls are there, they can do the ritual, or brother, mother, father, or finally wife can do the ritual as well as too. So without any further delay, Amit is over here. What we doing in 3 parts we going to do. Once we doing the rituals in which we going to prepare the body to give to the fire, Agni Dev. And then in between time, we going to also do the arti, because this is a liberated soul from here. So it is a holy, is auspicious body, and that's the reason what we are doing. We going to enlighten the, thanking the God that you give the beautiful life, whatever suffering, pain, agony, it has been passed through, and now he going to recite to the God. So in between part, we going to, family want to say something about him, they can do. And then last we going to give the Agni Da, means final rituals to, you know, give it to the God. So some of the slok I am going to ritual myself over here with the family. I am going to invite in between the family, and in between part, if I feel comfortable, then I will explain that why this particular ritual are doing it. So Amit, can you please come forward? Have a seat. Crisscross. First we light the candle, we inviting the God, because he enlightened the soul, spiritual soul. And then same light we going to use at the end of the ceremony to give it to the Agni Dev. Means when he going to cremate, we going to use the same light. So we going to enlighten the light over here. स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम अंत्येष्ट विद्यारंभे नमामि भक्ति भावतम. ભગવાનને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. બે હાથ જોડીને મંગલાચરણ કરીશું. વંદે શ્રી પુરુષોત્તમં ચ પરમં ધામાક્ષરં જ્ઞાનદમ. વંદે પ્રાગજી ભક્તમેવ મનગમ ब्रह्मस्वरूपं मुदा. वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा. वन्दे प्रमुखं महन्तं गुणिनं गुरु मोक्षाय भक्त्या सदा. ભગવાનને બે હાથ જોડીને ભગવાનની આપણે સ્તુતિ કરી. હવે જમણા હાથમાં પુષ્પ તથા ચોખા રાખજો. On your right hand. Bhagwan, God is the great. He is the doer for all these things. And you know, with the, you know, attachment to the Brahmic Guru, like Mahan Swami Maharaj, Pramukh Swami Maharaj, we are just giving the, what you call, farewell, be giving the highest respect by offering the grains and the flowers. Okay? હાથ જોડી પગે લાગી રાખો. And when I say, then ચોખાને પુષ્પ, you give it to the God. Yeah, when I said last time. Okay?
Meantime, you meditate in your mind that gods are over here, almighty gods, and we are just giving him the highest respect at this moment. So he will come in our ritual and perform the other ceremony, not from me, through him we are going to do all ritual ceremony. Sarva antaryamini vande sarva karana karanam swami narayanam divyam akshara purushottama brahmaksharam gurur vande sahajanandam dharinam aksate vivirde pushpe vande aham bhakti bhavatam. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજાય નમઃ ગુરુ પાદાભિવંદનાય નમઃ. અક્ષત અને પુષ્પ ઠાકોરજીને પધરાવી દેજો અહીંયા. પૂછ્યો નમસ્કાર કરો, બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કરો. હવે આપણે મૃતદેહ પાસે મીન્સ નિયર ધ બોડી ઓલ અધર રિચ્યુઅલ વી ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ. ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન અમારી પૂજામાં પધારો. હે ગોડ, પ્લીઝ કમ ગાઈડ અસ and help us out to give the last farewell to my father. Okay? તમે આ પકડી રાખશો. You can come over here. અહીંયા આવી જાઓ. હવે આપણે પ્રધાન સંકલ્પ કરીએ છીએ. મેઇન રિચ્યુઅલ ઓફ ધ થિંગ્સ. Hold your right hand. જમણા હાથથી જમણા હાથથી આ ચમચી પકડી રાખો. ઓકે, વાંધો નહીં. This sloka which I chanted was made by our Guru Mahant Swami Maharaj for the Mahapuja, and that Mahapuja mantra we are using for this ritual. So it is authentic, like you giving the code in a computer and computer can open. Same way we are doing over here this kind of codes in a sloka, and we try to invite all other gods. પ્રધાન સંકલ્પ. જમણા હાથમાં ચમચીથી જળ ધારણ કરીશું. નમો પરમાત્મને શ્રી સ્વામિનારાયણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તસ્સ કલિયુગે કલિ પ્રથમ ચરણે ન્યૂજર્સી રાજ્યે નોર્થ બ્રુન્સવિક નગરે આધ્યાત્મ માસોત્તમ માસે ચૈત્ર માસે શુભ પુણ્યતિથિ 14મી તિથિ ભૃગુ શુભ વાસરે સમગ્ર પરિવાર વર્તી અહમ આજે પૂજા કરીએ છીએ. નાઉ વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેલ યુ ચેન્ટ રિપીટ આફ્ટર મી. ઓકે. મમ આ લઈ લેજો. મમ તથા ચ આત્મનઃ અક્ષરધામ ગતાનામ મમ સંબંધી ઘનશ્યામ father, right? Pita. My father, Ghanshyam Maharaj. Asadgati, Nivas, Vinash, Artha, Uttam, Bhagavadham, Akshardham, Prapti Artham, Agnidaha, Sanskar Nimitte, Mrutadeha, Pujan Karma, Aham, Karishye. With humble politeness, you throw the water down. Right. હવે આ ગંગાજળ છે ને, આપણે ભગવાનનું પ્રસાદીનું પાણી છે ને, આ ખોલી નાખશો ને. ખોલી આપો. આ હાથમાં રાખો. And with flower, you're going to circle around. What we are doing over here, in our ritual believes that, when you're doing some ritual,
all the water is the holy, doesn't have any nature. So we using holy water to sprinkle all around, and we believe that what ritual we are doing it, we try to make the pitika, means floor. We try to make the floor properly. So this is a south side, this is north side. So we're going to turn the water, like sprinkle the water, and we try to make the path holy. Okay, and I'll do the ritual. Circle around one time, go slowly, and throw the waters. On him? Yeah, no, on the floor, on the pole. Slowly. Vande Shri Purushottamam cha paramam dhamaksaram jnanadam Vande Yagna Purusha Dasa Charanam Sri Yogirajam Tatha Sri Vasudeva Vimalamruta Dhama Vasam Narayanam Narakataran Namadheyam Shyamam Sitam Dvibhujameva Chaturbhujam Cha Tvam Bhakti Dharma Taniyam Sharanam Prapadye. Namaskar karo please. બે હાથ જોડીને વંદન કરો. The ritual known as a શુદ્ધોક્તમ સ્નાનમ, શુદ્ધ કરીએ છીએ વસ્તુને. હવે આપણે આશ્રય દીક્ષા મંત્ર મીન્સ આપણે ભગવાનને પહેલાં હાથમાં ચોખા ધારણી બબ્બે ચોખા દાણાનો છંટકાર કરવો, અને વોટ એવર આઈ ચેન્ટ you repeat Namo Namaha. Whatever I say, then you say Namo Namaha. Means whatever the God we going to give the highest respect, we are just bowing them, giving them the respect. Shokha, please. Right. Clean your hands up. Acha મૂકી દો. Can you clean, wash your hand please? Take 2-3 grains, don't throw like this, throw with humble respect. Okay? When I say Namo Namaha, you throw this thing. At the end time, throw remaining grains. Yes. You come in the center, please. Come in the center, please. Om Sri Parabrahma Purushottam Bhagavate Sri Swami Narayanaya Namo Namaha. Om Sri Akshar Purushottam Maharajaya Namo Namaha. Om Sri Gunatitananda Swami Maharajaya Namo Namaha. Om Sri Bhagatji Maharajaya Namo Namaha. Om Sri Shastriji Maharajaya Namo Namaha. Om Sri Yogiji Maharajaya Namo Namaha. Om Sri Pramukh Swami Maharajaya Namo Namaha. Om Sri Mahanta Swami Maharajaya Namo Namaha. Om Sri Radha Krishna Devataya Namo Namaha. Om Sri Sakal Akshar Mukta Mandalaya Namo Namaha. Om Sri Ganpati Maharajaya Namaha. Guru Devabhivandana Guru Padabhivandana Karma Pradhan Prithvidev Swadhaya Namaskar કરી રિમેઇનિંગ ચોખા નાખી દઈશું. હવે આપણે આશ્રય મંત્ર આપીએ છીએ. મીન્સ આશ્રય મંત્ર you are totally surrounding to the God, because we are just preparing bodies now we make things holy, and we are just giving surrounding to the God. But when circling around spirit, listen to this thing. This is a Ashraya Diksha, surrounding to the God. Because of the God, we find all the happiness. Because of the God, we get the birth with whatever the reason we had given the birth for. And now we are saying goodbye to the false spirit. But before do that, he has to surround it to the God. Okay? So, હવે આપણે
કાનમાં છે ને 5 times on a right ear chant અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી. એ પહેલાં બોલવાનું ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. Okay, start. I'll say, you repeat it, okay? Keep your close to the ear. Om Swaminarayanaya Namaha. Om Sri Swaminarayanaya Namaha. Om Sri Swaminarayanaya Namaha. Om Sri Swaminarayanaya Namaha. Om Sri Swaminarayanaya Namaha. Om Aksaram Aham પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી. ઓમ અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી. હવે આપણે છે ને મંદિરથી આવેલી કંઠી છે, કંઠી અહીંયા જ છે, ખોલી નાખો. આપણે હવે કંઠી, this is just in some other religions they put the cross, and this is also the symbol that we are the devotees of the Lord Swaminarayan. We are using 2 beads, 2 things, Akshar and Purushottam. Thereby there is 2 things over there, 2 shared can hold, right? So we're going to give it to the God, give it to him by initiating him the Diksha and giving to the God, because his body is going to go through all the channels. And then afterward we're going to do the chandla, means sandalwood or other things, we're going to do chandla, and then ચંદન આપણે સમર્પયામી કરી દઈશું. અને પછી ભગવાનનો જે પુષ્પનો હાર છે, વોટ એવર ધ હાર we garland we got it, we going to give him through that thing, and that will be done by Surakshabhai, your mom. Okay, આવી જાઓ. જય. ઓકે, આપણે ભગવાનને તમે આ કંઠી પહેરાવો. બધા એકબીજા ઉપર હાથ રાખજો. રિચ્યુઅલ થિંગ્સ, યુ કમ ઓવર હિયર. તમે હાથ રાખજો અને પહેરાવો. ઓમ શ્રી સ્વામી અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી. અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી. હેડ ઊંચું કરી દો. યસ, સ્લોલી સ્લોલી, જેન્ટલી. ઓકે, હવે ચંદનના આપણે ચાંદલો કરીશું. થોડો પાણી નાખી દો. ના ના, વાંધો નહીં, નાખી દો, મિક્સ કરી દો. તમને વિધિ શીખવાડી દઈશું એટલે બરોબર મિક્સ કરી દો. હા, ના કંકુ નહીં, ચંદનના ચાંદલા કરજો. ના, this. કેસરમ મિશ્રિતમ સિતમ અર્ચનાનંદમ મૃદુ ચંદન અર્પતેસી ભક્તા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓકે, હવે ચોખા ચોટાડી દે. તુલસી લાવે છે? તુલસી પત્તી લાકડા. ઓકે, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. આમાંથી 2 પાંદડા કાઢી નાખો. ઓકે, એ નહીં. હવે ના, હવે તમે આ ધરાવી દો. હવે જસ્ટ ફોર સેકન્ડ યુ સ્ટે લિટલ અવે. આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્વાઇટ સમ ઓફ ધ ફિમેલ સાઇડ. I request all relatives, તમે આવી જજો. અને
તમે બંને બહેનો તમે પણ આવી જજો. ઇન્દિરા ભાભી તમે પણ આવી જજો. રીટા ભાભી. થોડા થોડા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેજો. હા આપી દો. ફ્લાવર નહીં આપી દો. શેર વિથ સુરક્ષા. આ છે ને તમારે પાંદડા છે ને મોઢામાં મૂકવાના છે એમના. તુલસી પત્ર છે વિચ ઇઝ કન્સિડર ટુ બી વેરી ઓમેન્સ, હોલી ગણાય છે. અને પછી તમે લોકો પહેલાં ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, નમામિ ભક્તિ ભાવતમ ઓમ અક્ષરમહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી. Any time ritual we are doing it, we are pretend that I am the servant of the Lord Swaminarayan. That's why you chant like this, Aksharam Aham. Repeat with me, Aksharam Aham Purushottam Dasosmi. તમે આવી, તમે એમાં મોઢા આગળ પાંદડું ખોલીને મૂકી દેજો. ઓકે, અહીંયા મૂકી રાખો, અહીં મૂકી રાખો, બસ મૂકી દેજો. આપણે હિન્દુમાં આપણે ગઈએ છીએ ને, સમય મારો સાધજે વાલા, કરું હું તો કાલાવાલા, અંત સમયે તુલસી પત્ર દેજો. દેટ ઇઝ ધ રિચ્યુઅલ વી આર ડુઈંગ ઇટ. એમના પગ પાસે યુ ગીવ ટુ યુ. ક્યાં ગયા રીટા ભાભી? તમે આ ગંગાજળ વોટર છે ને એમના મોઢા પાસે. સહેજ ડ્રોપલેટ. ઓકે. શ્રી ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઇન્દિરા ભાભી. ઓમ સ્વામિનારાયણાય. આ અભિષેક જળ છે વિચ ઇઝ હોલી વોટર. જે ગંગાજળ હોય ને એટલે આપણે એમને અર્પણ કરીએ છીએ. ઓમ સ્વામિનારાયણ. થોડું નારાયણાય નમઃ. શું કે તમે જે બાકી છો એ બધા જે મૂકવાનું બાકી રહી ગયું હોય તો મૂકી દેજો. આપણે હવે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીશું. બિફોર દેટ આપણે જે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાંથી અને બીજો હાર આવ્યો છે એ આપણે આપીશું. સ્વામિનારાયણ મંદિર એડિસનથી જે ઘનશ્યામ મહારાજને હાર ધરાયો છે એ હાર આપણને અહીંયા સંતોએ દયા કરીને મોકલ્યો છે. આપણે નગીનભાઈને વિનંતી કરીએ કે હાર પહેરાવે. આ મંદિર વતી, સમગ્ર મંદિર વતી આ ભગવાનને હાર અર્પણ કરીશું. પટલ મુદગરા આદિની કર્ણિકા ચ મલ્લિકા અર્પયંતે રમ્ય પુષ્પાણી બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજાય નમઃ. બધાને પુષ્પ. બીજો હાર છે આપણે એ ત્રીજો છે ને, એક બીજો છે યલો કલરનો છે. અક્ષર અને પુરુષોત્તમ there are two unique. સ્વામી અને નારાયણ. સ્વામી means ભગવાન, લોર્ડ સ્વામિનારાયણ, ભગવાન નારાયણ. એન્ડ સ્વામી means ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. તમે છેલ્લો હાર ક્યારે પહેરાયો હતો? બસ હવે તમારે સંબંધ હવે આપણા પૂરા થાય છે. That was attachment and now we have a detachment. So with good heart let him go. Okay. હાર પહેરાવો અહીંયા.
ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે જાણતા અજાણતા મારી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો મને માફ કરજો, અને સાથે સાથે આપણા ઋણાનું બંધન પૂરા થાય છે, માટે હું તમને મારા ઋણાનું બંધનમાંથી મુક્ત કરું છું. એ રીતે મનમાં પ્રાર્થના કરી અને હું તમને ચોખા અને પુષ્પ આપું છું, એ ધરાવી દેજો. બીજો હાર નથી ને? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આ બધાને ફ્લાવરને ચોખા આપી દેજો. જમણા હાથમાં, આ જમણો હાથ છે. મેં તમને કીધું ને એમ પ્રાર્થના કરજો. થેન્ક યુ, એટલે કે આપણો જે આ સંબંધ છે, મારાથી કંઈ જાણતા અજાણતા ભૂલ થઈ ગયો હોય તો મને માફ કરજો, અને સાથે સાથે હું તમને મારા ઋણાનું બંધનમાંથી મુક્ત કરું છું. અને પછી એમને હાથ પાસે અહીંયા મૂકી દેજો. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. હવે તમે બધા પુષ્પ આપી દીધા છે, તમે આવતા રહો. બધા બહેનો સ્ટેપ ફોરવર્ડ ઓવર ધેર. સ્ટેપ ફોરવર્ડ પ્લીઝ. You are all related for one way or the other way. Whatever the reason, God has get you together because of your purvana sanskara, your runanuban. So because of that you are all gathered over here, and what we try to do it, we going to liberate him whatever the deeds he had done towards us. So ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. We pray inwardly to the God that, hey God, whatever the reason you have relations with it, I relieve him from all my deeds. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી તમે પછી ફૂલ એમની આજુબાજુ જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં મૂકી દેજો. This is the way we are paying respect and we liberating him from our relationship. Om Swami Narayanaaya Namaha. Om Swami Narayanaaya Namaha. Om Swami Narayanaaya Namaha. Flower મૂકી દેજો. Okay. All right. હવે આપ બેસી જઈ શકો છો. I want Jay, Deepa and Amit. Please come forward. પંચામૃત છે? પંચામૃત લાયેલા છો? Now we are doing Pindadan Vidhi. Pind means the body. What is that? That we are giving away to the God. So that is called Pindadan Vidhi. In our Hindu faith, we put 5 Pindadan. One, when person died, we put near the body at the time of the death. We do ritual, take this thing, and then, in a journey of, last farewell, when we taking body to other things, when the crossroad come, we usually put the second pind. And third pind, we put it near the smashan gru, means funeral home. And last but least, we put it near the body. So these all 4 pind, which is made by symbolical way, by the grain. This is like a symbol. Like if you go to the grave and then, symbolically you give the flower, but with the flower your emotional love is attached. And same way we are attaching over here and telling the spirituals around there, whatever the spiritual enlightening, we telling him to liberate it over. We are giving you away to the God. So please be with the God and be happy. Okay? So one more person I need it. કોઈ તમારે your wife નામ શું છે? હા, પ્રિતેશ. પ્રિતેશ. સોદનભાઈ. Dr. Sodanbhai, please.
You hold this one, and then you all pour the 1 spoon on each one, okay? These are made by 5 liquid golden things, means dahi, doodh, mud, sugar. That 5 thing we are using it to clean the body first. This is symbolical. We don't do over here, but we do over here. It's a significant purpose. All right, so एक चमची 5 जन છે એટલે 5 ચમચી જશે. Okay, 1 2 3 4 5 is holding the pots. Okay, right hand use it. You know better than me, man. You should be. दुग्धेन दुदिना भूरि द्रुतेन मधुना तथा दुग्धेन दुदिना भूरि द्रुतेन मधुना तथा शंकर्यार्पति स्नानं ब्रह्मणे परब्रह्मणे शर्करयान् अर्पन्ति स्नानं ब्रह्मणे परब्रह्मणे. Okay, fantastic. હવે તમે બે એક લઈ લો, પેલા બે લેશે અને તમે છૂટા તમે બે એક એક મૂકી દો અને you all 4 corners. Okay, I mean sorry, on the dakshin side, south side, this side 4. Okay, go. Now you take one. Yes. So then you take one. Yeah, on the south side. Yeah. So I'll just hold your hand. તમે અહીં જોડાઓ. This is called the Pindadan Vidhi. Now we're going to prepare the body by giving the firing element. આપણે જે butter, ghee હોય, oils and butters, we're going to put it over there. So when that will be fire, it enhances to burn the body. So body don't need to be suffered. That's the reason we are putting it. તમે 4 આવતા રહે. You come over here. ના ઓપન કરીને મૂકી. હા વાંધો નહીં. લા. 1 2 3 and 4. Okay. ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા કરતા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ચેન્જ કરતા you put it there. Okay. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર गुरुर् साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. It's okay. Yeah, અહીંયા મૂકી દો. Yes. પેલો એક અહીંયા મૂકી દો. સોદનભાઈ, take this one and put it over here. Okay, that's fine. કોર્નર ઉપર આપણે કોકોનટ મૂકીશું. પેલા નીચે પડેલા જ ફાડેલા. એક મને આપજો. મારા હાથ લૂસવા રાખી દે. Now we need all 4 people. તમે બેસી જાઓ. તમે બેસી જાઓ. તમે સોદનભાઈ, you stay here. બીજું કોઈ ફેમિલીમાં બાકી છે? ઓકે. તમે વિઠ્ઠલભાઈ બેસી જાઓ. હા બોલો. તમારામાંથી એક નીકળી જજો. તમે જતા. હા, તમે બે નીકળી જાઓ. બધાને કમ ઓવર હિયર. નાળિયેર આપી દો ને.
હવે આપણે what we are doing, we offering to the god the coconuts. Why coconuts? Question એ થાય કે why coconuts? Why we doing this ritual? This ritual doing, you understand the coconut, જે શ્રીફળ છે, where it grows, near the sea. So he adopt the, salty water. He grow in the salty water. He got, so many storms, winds, but when as the fruit comes, he deliver us what? Sweet nectar, water. Same way is a symbol that whatever the journey of your life, while you doing the journey, whatever the pain, agony, suffering, insult you had passed through, but if you make your life, inner soul, like a coconut, pure, holy and sweet, then everybody love it. That's the one meaning of putting the coconut over here, that we are offering him that remaining journey, your soul became pure, your body became pure, and we are offering to the God. And spiritually, we are using 4 symbols: dharma, earth, kam and moksha. Dharma means righteousness, earth means whatever the reason we have all come over here and we are doing all efforts. Kam means we are achieving all the materialistic worldly attachment things through the kamana, and last will liberating the soul. So we go to offer all these 4. Jai, you now know what are the rituals we are doing. This is the ritual we are doing, and you young generation, you should not know. So this way you have, definitely you pride for whatever we are doing for the religious purpose. So you're going to put it in, Mukesh, you put it in 4 different corners, one at a time. And એક પ્રદક્ષિણા તમે 3-5 પ્રદક્ષિણા ફરી અને then put it, okay? All તમે ભેગા કરજો, છેલ્લે ત્યાં તમે મૂકી દેજો. You circle 5 times. Yeah, from right side, okay? From this side, sorry, yes. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि. तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं. भगवान स्वामिनारायणના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. 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 તમે બધા પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લેજો. One part આપણો પૂરો થયો, which is we are doing preparing the body to give to the fire gods. અગ્નિદેવને આપણે આપવા માટે whatever the ritual we have done it, prepare the body to get the fire. Now second part, what we going to do, we going to do આરતી, we going to pay the respect. તમારે લોકોને જેને ટ્રીબ્યુટ આપવી હોય ડેડ મોમ માટે અને ડેડ માટે, તો તમે પણ કહી શકશો. એટલે આપણે વિવિંગ પ્રોસેસ શરૂ કરીએ છીએ. આપ બેસી જજો. શું નહીં મૂકવાનું. છેલ્લે ઓકે, મને યાદ દેવડાવજો. Now we requesting to the family member to pay the last farewell by giving him the highest quality of his virtues. Whatever you feel.
Some people know him as Patel, but others around the community in Gujarat knew him as Muni, so that was his affectionately known nickname. Now I have the privilege of speaking on behalf of my family, so first off, thank you for all coming and making the time to celebrate his life. And I think I have this honor because I was his favorite nephew. I say that, I don't know if he told me that, but he always made me feel like that. And so, you know, I think that's because their story, you know, my kaka's story, when he and my kaki came from India, they stayed with my parents. So in the mid-70s when they came and they lived with my parents, Amit and I essentially grew up in the same house, raised like brothers. When they moved in the early 80s, they literally moved down the street, neighboring town, like 10 minutes away. So I saw my kaka a lot. He basically raised me with my dad and my mom, and we did a lot of fun things together. So a lot of my fond memories growing up as a child are things like, you know, he used to take me to get a haircut on the weekends. You know, he found a guy who could cut hair for $3. So that's where we went. We would watch sports. You know, my dad didn't like sports too much, so we'd watch the Yankees, or he would call them the Jankies. Those are his people. So we watched a lot of sports, and then, you know, Sunday mornings was fun because that's when we would wake up, open the paper, and we would cut coupons together. So my kaka loved coupons, and Amit and I, selfishly, we would look for the McDonald's or the Burger King coupons because, you know, we could get a 2-for-1 Junior Whopper, and you know, this was special for us. You know, vegetarian Swami Narayan household, this was very rare. So kaka would be the one kaka who would take us. So that was always fun on Sunday mornings. So I was thinking about what to say about kaka. And you know, I just think maybe share some things that he taught me, things I learned from him by watching him. So I'll share 3 things. One is loyalty. You know, by just watching Ghanshyam Kaka live his life, you can see he taught me how to truly commit to the things that are important to you. And they did this in a couple ways. So one is his family, right? So he had an arranged marriage with Surik Sakaki, and they've been married for 47 plus years. And my dad tells me that Surik Sakaki was the first person that he saw. Like, he didn't even want to see anybody else. So he was committed right away, very loyal. His son Amit obviously was truly his son, you know, center of his universe. He did a lot and lived every day for Amit and now his grandkids. And the rest of us as family members, we knew we could count on Kaka. Kaka was always there, you know, even now, like, even if we didn't want him around, he was there, right? Kayamhoy, and he would sit with us and with a smile and make us feel special just by being around. So he was very loyal to his family. And then his second family was his work, right? So he worked for 41 plus years at a company in Union called Durex. And the man would just show up every day. They couldn't get rid of him. Even I'm sure they may have wanted to, but I don't think he was going to say no. And to the point where he rarely took a day off. And when he took a day off, he would not worry about how he's going to get back to work, but he would worry about the people, you know, in his company, like the extra work they'd have to do. And he also gave rides to some of his colleagues because they couldn't sometimes, you know, drive. And Kaka would say, "I'll take you." And so when he was off, for whatever reason, he would worry about the coworkers that he left behind and worry about giving them rides. So that's loyalty. And that kind of ties into the second thing that Kaka taught me was about hard work. Like, you don't need to know him for very long to know he's a hard worker. Again, 41 years at that job. This is not he wasn't pushing paper. He wasn't sitting at a desk in front of a computer. He was working heavy machinery, and he knew what he was doing. And then, you know, as an example, recently he had an accident on the floor. Right? I'm sure there were many accidents, but the one that I can recall is he recently cut the tip of his finger. And you know, it was a messy thing. They took a couple hours. They took him to the hospital. They cleaned him up, and you know, most people would just go home, take a nap, maybe think about FMLA, workman's comp. My kaka wanted to go back to the office that day, same day. That's the type of man he was, and taught me, you know, as an example of hard work. And then the last thing I'll share with you is around saving money. My kaka, I mean, he's a legend when it comes to saving money. This was his superpower. Like, some people have superpowers. This was his superpower, was, you know, to save some money. And
there are people who have degrees on financial responsibility, money management. They've advanced degrees. They write books on this stuff, on how to budget and manage your money. And my kaka did not have a college education, but he could go to Harvard Business School and teach a class. No one would be able to answer questions because he couldn't hear them if they asked a question, but he would be able to convey some of the things that he's learned. He was just really, really strong and taught me, as I think about the way I manage my money, I always think of my kaka. So the last thing I'll share is a quote. I was thinking about someone out there who may have said something wise that reminded me of my kaka, and I just think of what made him happy was watching TV on the couch, right? Watching the Yankees win titles, and so I thought of all people Derek Jeter, because that was probably the person who brought the most happiness to his life outside of family was Derek Jeter winning all those titles. And Jeter had a quote around image and character, and so he had his own issues, but his quote was, "Your image is not your character. Your character is who you are as a person." And so Kaka has no relation to Derek Jeter, but I thought that quote resonated because Kaka's image, is, he's a son of a farmer, immigrant, not college educated, always complaining about his arthritis, funny name, funnier nickname, right? This is his image. But his character, Ibn Sabah, right? So much more than that. It was so much deeper. He was such a genuine person. Came to this country. The youngest sibling is always the scrappiest one, and he proved that. He showed a lot of people that didn't believe in him when he could come to this country and make a life for himself and give his family everything that they wanted. So Ibn Sabah was so much greater than his image, and that's why I'm going to miss my kaka, and that's why I love my kaka. That's all I got. Amit, do you want to say something? I know you wanted to say something. Oh. Stand next to you, Ronnie, like this. You can stand here. You're back here. I want to thank everyone for coming, for watching virtually. For 4 days, I thought about writing something. I'm not a good writer, so I'm just going to go straight from the heart. My dad was the best. I want to thank you, Dad, for everything you did for me and my mom. You just, the hardest working man I know. You lived accordingly to your means. You didn't care what other people thought. And I now have a responsibility to pass my legacy down to your grandkids, because I know those are the two best gifts that I've given you, Aiden and Ariana. You love them unconditionally, and you did everything for me, whether I made good decisions or bad decisions. You never turned your back. You were always there for me, and I will do the same thing for my kids. You don't have to worry anymore. I'm going to take care of Mom. I have a great family. I have a great friends. I'm glad you're going to be watching above from us. All right, enough of that. Now I'm going to tell some funny stories. My dad was a character. Ever since we were childhood friends, I have my best friend Eddie, who's here. When we were little, my dad was the type of person, if something broke in the house, he didn't want to call a contractor or a business person. Call Eddie. Didn't matter what it was. Call Eddie. And I would call him, and Eddie would show up. Didn't matter what time it was. And he'd get it fixed. Didn't matter. If not, if I wasn't home, he'd go to Eddie's house, ring the doorbell, come, and he'd come. Eddie has a brother named Jason, another best friend. Jason's no good. Eddie number one. So as we get older, Eddie moves, and we get new neighbors. We get Louis and Evelyn, and they're here also. My dad has a way of just connecting with people. Doesn't matter if you've never met him, he will go up to you and just make conversation. And you can't turn the man down. That's just his character. So he goes and he makes friends with Louis and Evelyn. Louis is very handy also. It didn't matter what time it was. It could be at 9:30 at night. The furnace isn't working in the basement.
Okay, we'll wait till the morning. No, I'm going to put my shoes on. Dad, where are you going? I'm going next door. I'm going to call Louis. I'm like, no, he's probably sleeping. No. 10 minutes later, Louis is at our house. In the basement, fixing. I'm just thinking, Dad, this is not what you do. But he didn't care. And there's a funny story. A couple of days ago, I went to their house, and they were telling me, back then we had a 32-inch screen TV with the big back. So he goes in the basement to Lewis's house, and he's amazed by this 65-inch TV that they have. And they tell me that he saw the TV, and they were watching a movie. My dad's like, I'll be back. Goes back to the house, gets a DVD of our wedding. He goes back in and just doesn't tell them, but he opens up the DVD player, takes whatever movie they were watching, takes it apart, puts our wedding CD in, closes it, and he sits in between them. And he's like, now you're going to watch the DVD. That's him. And they watched the DVD. I didn't know about that story, but I found that kind of funny. So I love you, Dad, and that's it. Can you read I request Jai. We got the message from the Swaminarayan Mandir. Santosh sent the greetings in this particular said occasion. So I request him to read the greetings. Dear Shri Amitbhai Ghanshyambhai Patel, Jai Swaminarayan. We're deeply saddened to hear the passing of your family member, Ghanshyambhai Patel. The grief of their passing will undoubtedly be felt by all family members. Our avatars, rishis, and swamis have always taught us that although life is transitory, death is not the end. Ultimately, the Atma must reach its true home, Akshardham, where it experiences the boundless and eternal bliss of God. We offer our prayers to Bhagwan Swaminarayan, Brahmuswara Pramukh Swami Maharaj, and Pragat Brahma Swami Mahant Swami Maharaj to give the departed Atma peace in Akshardham and all of us the strength to overcome the loss. With prayers, Jai Swaminarayan. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि महन्तं गुरु तं नमामि Pramukham Guru Tam Namami. When these young people are telling, it flashed back to my mind because we connected as a neighbor. We used to live in the same complex, and it reminded me about all those days. We were young like these people, much younger than that, freshly married. Ghanshyambhai was also freshly married. And now Naginbhai, right? So we get together and we make a lot of fun. But I seen Ghanshyambhai as a very innocent person. Okay? That's a fine quality I had seen him over this. If you say something, it doesn't suit to him, he doesn't feel insulted. And he keep connecting with this thing. So that reminds me so much power that how innocent people act. And that's the way I remember it, and it flashed back me to remind me the whole other story. That beside part of this thing,
used to go in our Ravi Sabha, Satsang Sabha, and also the Swaminarayan Edison Mandir, whenever we have a Ravi Sabha. Let me tell one story backstage. There was a young couple like Jay and I'm just giving you a name. They went to the Coco Beach. And while they go Coco Beach, you know, they were having fun and enjoying the cruise and then come back. But before they come back, they pick up some stone from the sand as a souvenir. That, hey, take it. If everybody going to ask me, you know, where have you been? So they put the pot in a TV, near the TV tables. Lots of stone. Every time they see it, friends come, they remind, hey, this is a souvenir. We went to the Coco Beach. Then, after a few years, wife get fed up of it and say, hey, why are you keeping this so long? You know, now what we going to do it? So every time they go to the Atlantic beach, they take that, they throw the stone and to the birds, and birds fly away. So, you know, 2-3 years passed by, some of the stone left, and they went one time to the Coco Beach, went to the Atlantic beach again, and they were throwing the stone, and suddenly one person come through across and say that, hey, who is throwing the stone? Then he said, oh, I'm throwing the stone. Why are you worried? You know, it's my stone. I can do whatever I wanted to do it. Then say, yes, young man, you are throwing the stone, but do you know the value of the stone? What? Each stone is worth $100,000. Now, tell me, Sobhanbhai, did he going to throw the stone to fly the birds? Then he start counting it, how many stone I have left over, and try to preserve it. He's not going to throw it away. So the whole story moral is there, that in journey of our life, we got the precious stones as our life. How many years you going to do it? Somebody has 80 stone, means 80 years of life, some 90. We don't know how many they left it out. And we are throwing our stone, throwing our life for the materialistic pleasure. What we are doing, eat, drink and be merry. That's fine. But beside that, life has some meanings. God has given the life. Mahan Swami Maharaj said, આ જે દેહ છે એ મુક્તિનું સાધન છે અને એ દેહ વડે આ જે છે આપણે જે કરી રહ્યા છે ક્રિયા એ તો ખાલી વ્યવહારિક ક્રિયા છે પણ એનો અંતિમ લક્ષ્ય ફાઇનલ ડેસ્ટિની ટુ લિબરેટ યોર સોલ એન્ડ રિસાઇડ નિયર ધ ગોડ. Otherwise, you know, we keep coming, we going, coming, we rebirth, and we spend our life without any meaning of it. Even in Christianity, they say that last, when hell and heaven, correct me sir, last day come, the day of judgment, and God grant you. Same over here. આપણા જે લાઈફના સ્ટોન બાકી છે, whatever the stone we have remained, whatever the year we have remained, if we found the jeweler, like you know, those guy reminding, same way Mahan Swami, Pramukh Swami come in our life and they try to remind it, hey, your life has some meanings. And I have seen so many young people like Amit, Jai, Deepa, they are right now in Robbinsville, they are making a nice big temple, Akshardham it calls. And they quit their, you know, 1 hour semester, they giving their services for the joy of other, to please their guru. The reason why I'm saying it, this touched me. Recently I have a couple at my home, I give them the accommodation. They will get married only 4 months ago. But with the, you know, commandment of the Mahan Swami Maharaj, they come over here and they try to serve. I mean, serving, whatever the money they're making, if they give it to the mandir, they can hire some people. But the important part is, they are giving up their lust, they're giving up their natures, they're giving for the betterment of their, so that make the attachment to the God. And now we back to, that is what happened to Ghanshyambhai. He has some things to enjoy in a life, but some of the preservative years
he spent to go to the mandir as well as to. He has attachment. He had touched the divinity of Pramukh Swami Maharaj. And I definitely say, sooner or later or now, he is going to reside in Akshardham. And I will tell you, all of you, just imagine, keep your eyes closed, and imagine that one day I'm going to be here like this or not. And what will be that day? Do I regret my life, what I have done for it? Because the relatives are just for here until your eyes get closed. Then there is no more relatives. Do you know anybody remember the last Janamma Tame, whenever you have the birth of the last cycle? If somebody bounce over here, do you remember them? That this was my brother or this was my previous wife? We don't, because God given us ignorance. We should also ignore now and remember that life has some purpose, some meaning. Otherwise, Ajin is lying down over here with the body without soul. And that is the taught by Pramukh Swami Maharaj and Mahan Swami Maharaj. And that is the reason, your life, your journey of a life has some meaning. Try to, whenever you wake up in the morning, think that what is the purpose of my life, why I have been here. Am I here to eat, drink and be married? What's going to happen after the death? So if you realize it, then you try to make your soul pure, holy, without any materialistic attachment. Ghanshyambhai Nirdosata, pure, innocent person. Some of the things he did with the innocent way. We want to be innocent. We want to have our nature. So God say, hey, come on, I want you to have with me the journey. And duly I pray everybody for you, that when time comes, whatever I think Amit just mentioned that he want to carry the legacy of what Ghanshyambhai had taken it, to cherish with the God, cherish with the children, give the pure love, innocent love to our generation. And I duly respect your things, but by the same token, if you want to give the, last farewell, you also try to go to the mandir, whatever the God, whomever you believe it, you go over there and try to pay for the betterment of his soul. So his soul is always going to rest with the peace. If you get a chance, change some name. If you get a chance, in the morning you think about it, what is the purpose of my life? What my wife? I lost my son at 16. I lost my sister at 69. I lost my mother at 68. People do die, nobody going to forever. So today we are gathered here to give the last respect, but same token, we have to self-introspect ourselves, realize why we are over here. And that is the right tribute you're going to give it to him. And right tribute to yourself, your soul, to liberate and reside near the God. May God give you the strength to each of you to realize and be general, be honest, be kind, and be loving. Our Pramukh Swami Maharaj said, in the choice of other lies our own. Bijana bhalama potano bhalu chhe. Let's imbibe that and cherish our life. Now we're going to move forward for the last ritual, and we're going to do the Aarti. I invite all family members to join it. Aarti means lighting the candle ceremony, and the 5 elements, what we are using it, we are thanking the God to give whatever the services he has given to us for it. So please do come forward. Thank you so much, everybody. Family, all family members, please join the Aarti. All, તમે પણ. ઘનશ્યામભાઈ, તમે પાર્ટ ઓફ ધ કઝિન છો. આ ઘનશ્યામભાઈ અમારા ડૉક્ટર સ્વામી છે, એમના પૂર્વાશ્રમના કાકા માસીના દીકરા થાય, કરેક્ટ? ડૉક્ટર સ્વામી ઇઝ અ વેરી 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 પ્યોર સેન્ટ, અને આજે પણ સર્વ કરે છે, પણ વી આર ફોર્ચ્યુનેટ that he has related to them. So please
respect with the arti to the God, please. સર્કલ એરાઉન્ડ કરજો. હું સિંગ કરું છું, તમે કરી હાફ ઓફ આરતી એમને આપી પછી દેન યુ ડુ ટુ ધેમ ધીસ વે. જય સ્વામિનારાયણ, જય અક્ષર પુરુષોત્તમ, અક્ષર પુરુષોત્તમ જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ જય નારાયણ. મુક્ત અનંત સુપૂજિત સુંદર સાકારમ, જય સુંદર સાકારમ. સર્વોપરી કરુણાકર, સર્વોપરી કરુણાકર, માનવ તનુધારમ. જય સ્વામિનારાયણ. પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ શ્રી હરિ સહજાનંદ, જય શ્રી હરિ સહજાનંદ. અક્ષર બ્રહ્મ અનાદિ, અક્ષર બ્રહ્મ અનાદિ, ગુણાતીતાનંદ. જય સ્વામિનારાયણ. પ્રગટ સદા સર્વ કરતા પરમ મુક્તિદાતા, જય પરમ મુક્તિદાતા. ધર્મ એકાંતિક સ્થાપક, ધર્મ એકાંતિક સ્થાપક, ભક્તિ પરિતાતા. જય સ્વામિનારાયણ. દાસ ભાવ્ય દિવ્યતા સહ બ્રહ્મરૂપે પ્રીતિ, ઓ બ્રહ્મરૂપે પ્રીતિ. સુરદ ભાવ અલૌકિક, સુરદ ભાવ અલૌકિક, સ્થાપિત શુભ રીતિ. જય સ્વામિનારાયણ. ધન્ય ધન્ય મમ જીવન તવ શરણે સુફલમ, હો તવ શરણે સુફલમ. યજ્ઞ પુરુષ પ્રવર્તિત, યજ્ઞ પુરુષ પ્રવર્તિત, સિદ્ધાંતમ સુખદમ. જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. જય અક્ષર પુરુષોત્તમ, અક્ષર પુરુષોત્તમ જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ જય. દર્શન સર્વોત્તમ. જય સ્વામિનારાયણ, જય અક્ષર પુરુષોત્તમ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષરધામ મહોત્સવની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. I invite all family members one at a time. They're going to circle around over here. Now we are giving the body to the God. So we're going to use all the elements, whatever the left out. We're going to use it out over here. So please, male on this side, female on this side. Take all the things what we have it, and we're going to offer to his body, please. I'm sorry, 1 minute, please. Before we do the fire, je bakina loko, whoever the remains, please come for the viewing, and then we'll do it. I apologize. So please take a seat. Whoever came over here to, flower. Please come. Friends and family if they want to come. Yeah. Relatives, friends and family, please come forward and pay the last respect to offering the flower and flower petals, please. Come on, please. Jai Bakish, all friends and family. Om Swami રાખવાનું છે કોણ છેલ્લે છેલ્લે અને હવે બધા આવીએ છીએ ત્યારે આપણે છેલ્લે નમસ્કાર જ આપણે મંદિરમાં 3rd ના એપ્રિલના યા ડેફિનેટલી ઓમ પેલું મ્યુઝિક મૂકજો જય મ્યુઝિક
come this way and go around this way. અને ત્યાં ભરી એટલે તમને ગ્રીટ મળી જાય. અમિત 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 can you stand this way? નખાઈ દઈએ છીએ અને છેલ્લે પછી આપણે ગાયત્રી મંત્ર આપણો મંત્ર કરીએ. હજુ આપણી પાસે ટાઈમ છે. તમારી પહેલાં હવે તમારે એ મૂકવી છે ને એ મૂકી દો પહેલાં. હા એ મૂકી દો. There's a Yankee shirt and his job shirt I want to put in the casket. Can I do that? Yeah, yeah, nothing to do. Still we have 15-20 minutes. Thank you for being patient with us. I appreciate you come over here and give the last feedback. All friends and families, thank you so much. Normally we put the earth in the symbolic form, small token of the gold things we are putting over here. Your dad love the money, right? So that's why. Right. Okay. Now cloth ને બધું મૂકી દો. તમે બધું જ દ્રવ્ય આપી દેજો. એક એક જણને પકડાઈ દેજો. Okay, all families please do come forward. We are going to give the all remaining materials to fire them. Wait a minute. તમે આપવા માંડો. ખાલી જવ રાખજો. જવ છે આમાં છે આ છે બસ એ રહેવા દેજો. એટલે આ બધું આ રહેવા દેજો છેલ્લે. આ છેલ્લે રહેવા દેજો. આપણે સહજાનંદ નામાવલી કરી વી આર ઓફરિંગ એવરીથિંગ ટુ હિમ. એને ફાઇનલ જ્યારે આપણે સેવા કરવાની છે આમાં કરીશું. એટલું રહેવા દેજો. આ તમે પકડી રાખો. નો આઈ વિલ ટેલ યુ હોલ્ડ ઇટ.
hold it. When I chant the mantra, you put one at a time, okay? And then finally everything is finished, you throw it out. તમે બધા અહીંયા બાજુ આવી જજો, બહેનો આ બાજુ આવી જજો. આપણે સહજાનંદ નામાવલીનો પાઠ કરીએ છીએ. ભગવાનના 108 નામ છે, which is very auspicious and holy. We going to change it. હું એક એક મંત્ર બોલીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. તમને હાથમાં જે બી વસ્તુ આપવામાં આવી હોય, you put it over there. At the end, everything should be finished. Then everybody going to sit down and their immediate family members will give the last respect. જે અગ્નિ સંસ્કાર કહેવામાં આવે ને, that we will do it. Okay? So circle around when I say ઓમ સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણ. હું જે બોલું એના છેલ્લે તમારે બધાએ નમઃ બોલવાનું છે. સર્કલ અરાઉન્ડ થઈ જજો પ્લીઝ. હું નીકળી જાઉં છું બહાર. આવતો અહીંયા કોર્નરમાં ત્યાં નાખજો. બધું જ આપી દીધું ને? આ ઘી પણ આપી દેજો. પછી કોકને આપી દો. યા છેલ્લું મૂકી દેજો. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. એક વસ્તુ મૂકતા જજો. તમને જે બધી વસ્તુ આપી છે થોડી થોડી કરીને ઓછી કરીને બધું 108માં આપણે પૂરું કરવાનું છે. ઓમ સાક્ષાત અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. નમઃ બોલવાનું છે બધાએ. ઓમ શ્રી પરબ્રહ્મણે નમઃ. ઓમ શ્રી ભગવતે નમઃ. ઓમ શ્રી પુરુષોત્તમાય. ઓમ શ્રી અક્ષરધામ વાસાય. ઓમ શ્રી દિવ્ય સુંદર વિગ્રહાય. ઓમ શ્રી સાકારાય. ઓમ શ્રી દ્વિભુજાય. ઓમ શ્રી અનાદયે. ઓમ શ્રી સાક્ષાત અક્ષર સેવિતાય. ઓમ શ્રી દિવ્યાસન ઉપવિષ્ટાય. ઓમ શ્રી અનંત મુક્ત પૂજિતાય. ઓમ શ્રી સર્વકારણ સક્તાય. ઓમ શ્રી સમર્થાય. ઓમ શ્રી ભક્તિનંદનાય. ઓમ શ્રી દિવ્ય જન્મણે. ઓમ શ્રી મહારાજાય. ઓમ શ્રી દિવ્ય કર્મણે. ઓમ શ્રી મહામતયે. ઓમ શ્રી નારાયણાય. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામાય. ઓમ શ્રી નીલકંઠાય. ઓમ શ્રી તપપ્રિયાય. ઓમ શ્રી અનાસક્તાય. ઓમ શ્રી તપસ્વિને. ઓમ શ્રી અલિપ્તાય. ઓમ શ્રી ભક્તવત્સલાય. ઓમ શ્રી નૈક્ય મોક્ષ યાત્રાય. ઓમ શ્રી સર્વાત્મને. ઓમ શ્રી દિવ્યતા પ્રદાય. ઓમ શ્રી સ્વેચ્છાદૂત અવતારાય. ઓમ શ્રી સર્વકારણ કારણાય. ઓમ શ્રી સ્વયં સિદ્ધાય. ઓમ શ્રી ઈશ્વરેશાય. ઓમ શ્રી ભક્ત સંકલ્પ પૂરકાય. ઓમ શ્રી સંતીર્ણ સરયુ વારિણે. ઓમ શ્રી હિમગીરી વનપ્રિયાય. ઓમ શ્રી પલાશ્રમ વાસીને. ઓમ શ્રી પવિત્રકૃત માનસાય. ઓમ શ્રી સાક્ષરાય. ઓમ શ્રી સહજાનંદાય. ઓમ શ્રી સર્વ આનંદ પ્રદાય. ઓમ શ્રી પ્રભવે. ઓમ શ્રી પ્રણીત દિવ્ય સત્સંગાય. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણાય. ઓમ શ્રી સુખાશ્રાય. ઓમ શ્રી સર્વજ્ઞાય. ઓમ શ્રી સર્વકત્રે. ઓમ શ્રી સર્વભદ્રે. ઓમ શ્રી નિયમકાય. ઓમ શ્રી સદા સર્વ સમકુતુષ્ટાય. ઓમ શ્રી શાશ્વત શાંતિદાયકાય. ઓમ શ્રી ધર્મસુતાય. ઓમ સદાચારિણે. ઓમ શ્રી સદાચાર પ્રવર્તકાય. ઓમ શ્રી સધર્મ ભક્તિ સંગોત્રે. ઓમ શ્રી દુરાચાર વિદારકાય. ઓમ શ્રી દયાલવે. ઓમ શ્રી કોમલાત્મને. ઓમ શ્રી પરદુઃખ સહાય. ઓમ શ્રી મૃદવે. ઓમ શ્રી સત્યકત સર્વથા હિંસાય. ઓમ શ્રી હિંસા વર્જિત યાગકૃત્રે. ઓમ શ્રી સકલ વેદ વેદ્યાય. ઓમ શ્રી વેદ સત્યાર્થ બોધકાય. ઓમ શ્રી વેદજ્ઞાય. ઓમ શ્રી વેદસારાય. ઓમ શ્રી વૈદિક ધર્મ રક્ષકાય. ઓમ શ્રી દિવ્ય ચેષ્ટા ચરિત્રાય.
ओम श्री सर्व कारण कारणाय, ओम श्री अंतर्यामिणे, ओम श्री सदा दिव्याय, ओम श्री ब्रह्म दिशाय, ओम श्री परात्पराय, ओम श्री दर्शिता अक्षर भेदाय, ओम श्री जीवेश भेद दर्शकाय, ओम श्री माया नियमकाय, ओम श्री पंचतत्व प्रकाशकाय, ओम श्री सर्व कल्याण कारिणे, ओम श्री सर्व कर्म फल प्रदाय, ओम श्री सकल चेतन उपास्याय, ओम श्री उपासना बोधकाय, ओम श्री अक्षराधिपतये, ओम श्री शुद्धाय, ओम श्री शुद्ध भक्ति प्रवर्तकाय, ओम श्री स्वामीनारायण ताख्य दीव मंत्र प्रदायकाय, ओम सप्रतिमा प्रतिष्ठा कृत्रे, ओम श्री स्वसंप्रदाय कारकाय, ओम श्री प्रस्थापित स्वसिद्धांतकाय, ओम श्री ब्रह्म ज्ञान प्रकाशकाय, ओम श्री गुणातीतोक्त महात्माय, ओम श्री अक्षरात्म ऐक्य प्रबोधकाय, ओम श्री मूलाक्षर गुणातीत स्वरूप परिचारकाय, ओम श्री भक्ति लभ्याय, ओम श्री कृपासाध्याय, ओम श्री भक्त दोष निवारकाय, ओम श्री शास्त्री स्थापित सब्रह्म धातु मूर्तये, ओम श्री अलौकिकाय, ओम श्री ब्रह्म द्वारक प्रागट्याय, ओम श्री सम्यक अक्षर संसिताय, ओम श्री समाधि कारकाय, ओम श्री निखिल पाप नाशकाय, ओम श्री सर्वतंत्र स्वतंत्राय, ओम श्री माइक गुण वर्जिताय, ओम श्री दिव्य अनंत गुणाय। હવે છેલ્લું નામ આપણે બોલીશું, મોટેથી બધા ઓમનો મંત્ર કરજો અને જ્યારે હું કહું ત્યારે બાકીની બધી જ વસ્તુ પધરાવી દેજો. અનંત નામને નમઃ. ઓમ શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ. ઓમ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજાય નમઃ. ओम श्री भगत जी महाराजाय नमः. ओम श्री शास्त्री जी महाराजाय नमः. ओम श्री योगी जी महाराजाय नमः. ओम श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः. ओम श्री महंत स्वामी महाराजाय नमः. બધું જ વસ્તુ અર્પણ કરી દઈશું. આપણે જે આ ભગવાનના 108 કલ્યાણકારી નામો એટલા માટે આપણે બોલ્યા, એનું પર્પઝ પણ આપણે સમજી લઈએ જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે આ નામ ભગવાને જે આપણને આપ્યું છે એને આપણે થેન્ક્સ કહીએ છીએ અને સાથે સાથે આપણે પ્રાર્થના પણ કહીએ છીએ. પ્રાર્થના શેના માટે કરીએ છીએ? ભગવાનને પ્રાર્થના એટલા માટે કરીએ છીએ કે આ આત્માને પરમ સુખની શાંતિ પામે, પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય, પરિવાર તથા ઘરના સર્વે સદસ્યોને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ મળે, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલી ગેટ ધ સ્ટ્રેન્થ. સાથે સાથે જીવનના ભૂત પ્રેતનો ભય દૂર થાય, એની ડિવિલ સ્પિરિટ મે નોટ બી બોધર યુ. ગ્રહો અને મલિન દેવો નડે નહીં, કોરોના મહામારીમાં આપણી રક્ષા થાય અને ભજન ભક્તિ કરીને વિથ ડિવોશનલ લવ યુ ગેટ ધ અલ્ટિમેટ પ્લેઝર, પીસ ઇન યોર હાર્ટ. તમારા તમામ શુભ સંકલ્પો પૂર્ણ થાય તે માટે હવે મુક્ત આત્માને દેશ ઉપર આપણે જે 2 દવના તાણા છાંટ્યા એ નિમિત્તે આપણે ભગવાનને તાળી હાથથી વગાડીને સ્વામિનારાયણની આપણે ધૂન કરીશું 2 મિનિટ માટે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હવે આપણે અગ્નિદેવને અર્પણ વિધિ બોડીને આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ ગીવ વિધિન લાસ્ટ 2-3 મિનિટમાં આપણે ફેરવેલ આપવાના છે. તો જવ આપજો, જવ બાકી રહી ગયા મૂકી દીધા મારા. ઓકે, આપણે મનોમન પ્રાર્થના કરી તમે અહીંયા આવી જાઓ. આપણે
આપણે છે ને આ તલ છે ને એ આપણે ફરીથી અર્પણ કરીશું. સમાવ આપણે વી યુઝ એવરીથિંગ, પણ એક બે દાણા યુ જસ્ટ ટ્રાય ટુ ગીવ ઇટ, સ્પ્રિંકલ ઇટ. આપણે ગોડના 7 સ્ટેજીસ કહીએ છીએ. આપણે જે કહીએ છીએ ને સ્વર્ગ લોકમાં 7 લોક છે, એના જે 7 દેવ છે એને આપણે આહુતિ આપીએ છીએ, અને છેલ્લે આપણે અગ્નિદેવને આહુતિ આપીએ છીએ, અને પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઓકે. ઓમ પ્રજાપતયે સ્વાહા, ઓમ ઇન્દ્રાય સ્વાહા, બબે દાણા, 2 1. ઓકે. ઓમ શ્રી અગ્ને સ્વાહા, ઓમ શ્રી સોમાય સ્વાહા, ઓમ શ્રી યમાય સ્વાહા, ઓમ શ્રી મૃત્યુવે સ્વાહા, ઓમ બ્રહ્મધામે સ્વાહા, और ब्रह्म पर ब्रह्मणे स्वाहा. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतं गमय. ओम शांति शांति શાંતિ. હવે આપણે અગરબત્તી લાઈટ કરીને યુ ગોઈંગ ટુ સર્કલ 5 times. ચાલો ના હમણાં ના આ હોલ્ડ કરી લેટ ઇટ બી 5 સર્કલ 5 times. You give it the last Agnidev. Om Bhuvashya Tassavidurvarenyam Bhargo Devo Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuvashya Tassavidurvarenyam भर्गो देवो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्वमेवासिते. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Om Shanti Shanti. Give the fire over here. Give the fire. ઉપવસ્ત્ર આપણે ઉડાડીશું. ચારે જણ તમે આવી જાઓ. હોલ્ડ ધીસ. ઓપન કરી દેજો. સ્વામિનારાયણની ધૂન કરતાં કરતાં આપણે ઉપવસ્ત્ર પહેરાવી છે. એનીબડી વોન્ટ ટુ સી ધ ફેસ, પ્લીઝ સી ઇટ. ધેન આફ્ટરવર્ડ આપણે એને કવર અપ કરી દઈએ છીએ. ઓકે. આપણે લાસ્ટ ફેરવેર આપીએ છીએ એટલે બધાને પ્રાર્થના કે આ ભગવાનને આપણે મોકલી રહ્યા છે એટલે હોલ્ડ યોર ફિલિંગ્સ, પ્લીઝ ડુ નોટ ક્રાય બટ ગીવ. જેમ આપણે અમેરિકા આવ્યા ત્યારે વી વેર એન્જોઈંગ અવર સેલ્ફ, ડોન્ટ વી? People are crying, but by the same token, they know they're going in a better country. Same way, this guy, Ghanshyambhai, this American country, is going to the Akshardham. So we have to be happy for his soul, not for the body. I know he left for us, but we will be keep the strength and let give him the final good farewell to his soul. Okay? Om Swami Narayanaaya Namah. Om Swami Narayanaaya Namah. Om Swami Narayanaaya Namah. Om Sri Akshar Purushottamaya Namah. Swami Narayana, 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 Swami Narayana ભગવાનની હવે આને આપણે બહાર કરતા તમે એક ઉંચકવી છે તમારે. યુ વોન્ટ ટુ કેરી ઇટ, રાઈટ? ઓકે. Alexa, that's okay. They're going to carry the body. Lift the casket? Yeah, they're going to lift the casket. Okay, that's fine. Yeah. So what we'll do is we'll have all the gentlemen step forward. Yes.
Yes. We'll bring the casket into the hall first, facing the right direction, and then I'll have you lift, just so it's easier. You're all facing the same direction. So I'm going to move the screen, and if the gentleman can get into place, an even number on each side. પેલું કોડિયું લઈને એ મારી જોડે આવતા રહેજો તે ત્યાં કરશો તમે બધા આમની પાછળ આવી શકો છો. We are going for the cremation. Those who want to join, it's on the furnace on the other side. We carry the body with chanting the God name, and then we're going to give the last farewell, and then going to give to the cremation. આખું ટર્ન કરી દો. હવે અમારે નહીં જોઈએ. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામી. You don't need it, they have it. Swaminarayan, they have this. So, do you need this? Okay. Swaminarayan, Swaminarayan. Swaminarayan, 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 Swaminarayan. Swaminarayan, 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 Swaminarayan. Saturday. આપણે બાય ધ વે ના આપણે બધાને સંભળાય છે ને એટ ધ એન્ડ? કેન યુ હિયર મી? યા. બધા જ ફ્રેન્ડ્સ તમે બધા આવ્યા છો, ફેમિલીસ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ. ખાસ તો અમિત અને ફેમિલી વતી હી થેન્ક યુ, બટ બાય ધ સેમ ટોકન on the behalf of his last ritual farewell in the mandir on 23rd, which is coming Saturday, not this Saturday, following Saturday, in Edison Swaminarayan Mandir, 5 to 7. And I kindly, humbly request 4:30 to 6:30. So please do come over there. There is also, we're going to give the respect, and there will be a small spiritual discourses, and we can find the peace over there. So again, that is on 23rd April, Saturday at 4:30 to 6:30 in Edison Swaminarayan Mandir. If anybody need the address, you can contact the families and they will give it to you. And there will be also dinner will be served. Now please join with over here, and again humble request, you have so much, keep up the patient, let him go with the happiness to his soul, let it be depart, withhold your feeling and let him go forever. Please join over here. So avi jaiye. Yes. અહીંયા મૂકવો પડશે. આપણે શાંતિ પાઠ કરીએ છીએ, એમના જીવનમાં શાંતિ આવે, તમને બધાને શાંતિ આવે. હરિ ઓમ દ્યો શાંતિરંતરક્ષિણ ગુણ શાંતિ
पृथ्वी शान्ति शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्मः शान्ति सर्वगुणः शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 असतो मा सद्गमयः मृतं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वाणीष्टशान्तिर्भवतु. Put over here. Yes. Hey, if I can please have everyone step into the second open door, we're going to witness and start the cremation from that room. They might like to see the fire too. Okay, Afterwards. do that. Right. They do the pre-burn furnace, preheated furnace. It's ready, so it'll Yes, just sir. take a minute or two. Okay, no problem. Thanks. Then I leave. Give me your card, okay? Because I use couple of people, but I use Polite and Coquelin. Okay. Yeah. Look like. આપણે સ્વામિનારાયણની ધૂન કરીશું અને જ્યારે અંદર મૂકે કાસ્કેટમાં ફાયરમાં ત્યારે આપણે ભગવાનની ફાયર જોઈશું ત્યારે ભગવાનની આપણે જય બોલાવીશું કારણ કે સુરક્ષાબેન આગળ જતા ઓકે વાંધો યા વો એવર ફીલ કમ્ફર્ટેબલ પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण they waiting for the fire. You can see the body, but it's no fire. No? Swami Narayan 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 Swami Narayan 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 Swami Narayan Swami Narayan Swami Narayan Swami Narayan Narayan Narayan
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય ભગણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય ભગતજી મહારાજની જય શ્રીજી મહારાજની જય યોગીજી મહારાજની જય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય મહંત સ્વામી મહારાજની જય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ